Good evening, everyone. Good evening, everyone. Okay. Good evening, Vasu. So, before entering into the subject, my dear students, myself, as you know that myself is Dr. B.N. Rao, having 17 years of pure teaching experience, my dear students, and I'm teaching at par at the from the last 10 years in teaching the various subjects at par at the gate and engineering services level, my dear students, and the subjects that I'm going to teach you at par at the departments of electronics and communication engineering and electronics and instrumentation engineering, the subjects like communications, core instrumentation, electronic devices and VLSI design, which I dealt nearly 200 plus batches across the northern and southern parts of the India, my dear students. Okay, recently I have received the PhD under the low power VLSI design in the department of ECE from one of the reputed university of Andhra Pradesh, my dear students. So this is about my profile. When comes into the Unacademy subscriptions, once again, my dear students, welcome to Unacademy Telugu channel. Okay, two subscriptions are there. One is the iconic subscription, second one is the plus subscription. Okay, in iconic subscription, a personal coach is dedicated for each and every student regarding his subject. Here detailed study plan is also present, my dear students. Here you are going to receive the expert guidelines also, my dear students. Over here you are going to get the that is the mains level guidance also, my dear students. Okay, when comes into the plus subscription, as a plus educator, I am going to give much more preference for this particular plus educator. Here also I am going to access the live classes from the topmost educators of the Unacademy, and you can practice here also the unlimited test series, my dear students. Okay, for the competitive examinations like gate and engineering services, here also a detailed structured timetable is present, my dear students. Okay, and there will be a change in the fee structures of these particular the two subscriptions. It has been adapted from the last week only for gate and engineering services. For plus subscription, my dear students, for 12 months the fee structure is 27,225. You can use my code and get the discount. Similarly, for 18 months for gate and engineering services, for plus subscription 34,650, my dear students, and you can use my code and get the discount. Okay, similarly for gate and engineering services, my dear students, for plus subscription for 24 months you can use my code and get the discount. The fee structure is 39,600. Okay, these are the general plus. When it comes to the iconic subscription is only for two packages. One is 12 months and second one is 24 months. For 12 months the fee structure is 45,225 and 24 months 66,600, my dear students, and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, these are the general things I would like to depict you at par at the Unacademy subscriptions and Unacademy is concerned, my dear students. Okay నాన్న, సో ఇది మనము ఇప్పటిదాకా ఈ సబ్స్క్రిప్షన్స్ గురించి చూసాం నాన్న. ఓకే, మనము ఏం చేస్తాము అని అంటే సబ్జెక్ట్లో వెళ్ళే ముందు, ఓకే, ఇవాళ సబ్జెక్ట్ నాన్న ఆల్రెడీ మనము ఎన్లాగ్ కమ్యూనికేషన్స్ కంప్లీట్ చేసాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్లో కూడా ఓకే మనము ఎక్కడ దాకా కంప్లీట్ చేసామన్నా, దట్ ఈస్ ఓకే బేస్ బ్యాండ్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్స్ కంప్లీట్ చేసాము. అంటే పల్స్ యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్, పల్స్ విడ్త్, పల్స్ పొజిషన్ మోడ్యులేషన్, పల్స్ కోడ్ మోడ్యులేషన్, డిఫరెన్షియల్ పల్స్ కోడ్ మోడ్యులేషన్, అడాప్టివ్ డెల్టా మోడ్యులేషన్ అండ్ డెల్టా మోడ్యులేషన్, and we have finished about the TDM, okay, time division multiplexing.
దీని మీద మనం అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఫినిష్ చేస్తూ మనం ఏం చేసాం నాన్న, మనము దాంతోపాటు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనం సాల్వ్ చేసాము, ప్లస్ మోడల్ న్యూమరికల్స్ కూడా సాల్వ్ చేసాం నాన్న. ఓకే, ఇవాళ సెషన్కి వచ్చేసరికి మనం బ్యాండ్ పాస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ వెళ్ళాలి నాన్న. ఓకే, ఈ బ్యాండ్ పాస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్కి వెళ్ళే ముందు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మనం ఫస్ట్ లైన్ కోడింగ్ అంటే చూడాలి నాన్న. వాట్ ఈజ్ లైన్ కోడింగ్ అనేది చూడాలి. ఈ లైన్ కోడింగ్ అనేది విచ్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ టు ద దట్ ఈస్ బ్యాండ్ పాస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్స్. ఓకే, ఇది ఇన్పుట్ టు ద వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ద బ్యాండ్ పాస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్స్ కి ఇన్పుట్ నాన్న ఇది. ఓకే, వన్స్ అగైన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ Monica, welcome Kavita for this today's session, my dear students. Okay, similarly, okay, this is about this one. So here generally why we are going for the, so what kind of the various types of the line coding we are going to use. Okay, generally, okay, in digital communications to send the data, మనం డేటా పంపించాలంటే డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ లో లైన్ కోడింగ్స్ వాడతాం నాన్న. ఓకే, అసలు ఫస్ట్ లైన్ కోడింగ్ అంటే ఏంది? లైన్ కోడింగ్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఏమంటారన్నా లైన్ కోడింగ్ అంటారు. Okay, line coding is nothing but what, my dear students, the electrical representation. Okay, we are representing electrical, okay, electrical representation, my dear students. Okay, electrical representation, okay, of ones and zeros, of ones and zeros. The name antarana, this is nothing but what, my dear students, this is nothing but what, this is nothing but the line coding. The name antaru line coding antaru, ante we are representing, okay, in the form of ones and zeros. Okay, now here what happens means the ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది అనేదంటే మీకు దట్ ఈస్ వాట్ ట్రాన్స్మిటర్ సెక్షన్లో. ఓకే, మీకు ట్రాన్స్మిటర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్, ఓకే, ఏది వాడుతున్నానా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్. ఓకే, ఏందా బ్లాక్? ఆ బ్లాక్ ఏందన్నా ఎన్కోడర్ బ్లాక్. ఓకే, ఇది ఎన్కోడర్ బ్లాక్. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద బ్లాక్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎన్కోడర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓకే ఎన్కోడర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ యొక్క ఎన్కోడర్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ వాట్, ఎన్కోడర్లో ఏముంటుంది డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ట్రాన్స్మిటర్ సెక్షన్లో ఏముంటుందన్నా ఎన్కోడర్లో ఏముంటుందన్నా ఏ టు డి కన్వర్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏ టు డి కన్వర్టర్. ఓకే, ఏ టు డి converter is present, my dear students. Okay, e a to d converter. Okay, the output is a binary data you are getting in the form of ones and zeros, my dear students. Okay, these ones and zeros, okay, the output is a binary data and the following methods are used to represent the binary data electrically. Okay, so manaki various types of ante ee ones and zeros ni మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, వెరీ గుడ్ మోనికా, వన్స్ అండ్ జీరోస్ ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ వన్స్ అండ్ జీరోస్ అన్నిటిని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఓకే సిగ్నలింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఆ సిగ్నలింగ్స్ ఏందో మనం చూడాలన్నా ఫస్ట్. ఓకే, సో లైన్ కోడింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎలక్ట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వన్స్ అండ్ జీరోస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వన్స్ అండ్ జీరోస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఈ యొక్క లైన్ కోడింగ్ ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ఏ డీటెయిల్ మేనర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నేను మీకు చక్కగా నీట్గా మనము డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, వెల్కమ్ మధు, వెల్కమ్ హరిప్రియ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సీ హియర్ వన్స్ అగైన్ మనము ఈ యొక్క జనరల్గా వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ లైన్ కోడింగ్ టైప్స్ ఏందో మనం చూద్దాం అన్న. ఓకే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లైన్ కోడింగ్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద, ఓకే, ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. My dear students, okay, I am representing my dear students.
my dear students, I am representing one by one over here. Okay, so line coding lo first, my dear students, the very important I am representing, this is 1. Okay, this is 0, this is again 0, this is 1, this is again 0, this is 1, my dear students, this is 1, my dear students. Okay, always this will be taken in terms of volts. Okay, it will be in terms of volts. ఒక్కొక్క బిట్ కు డ్యూరేషన్ ఉంటుంది 0 నుంచి కాబట్టి TB, 2 TB, okay, 3 TB, my dear students, 4 TB, okay, 5 TB, my dear students, ends with 6 TB. okay, ప్రతి ఒక్క బిట్ కి ఒక డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రతి ఒక్క బిట్కి ఏముంటుందన్నా, ఎవ్రీ బిట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ వన్ డ్యూరేషన్. అంటే ఇవి ఇన్పుట్స్ కింద ఇస్తాం అన్న. వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇన్పుట్స్ కింద ఇస్తాం అన్న. వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఇన్పుట్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో దీన్ని ఈ ఫస్ట్ సిగ్నలింగ్ని దీన్ని ఏమంటారన్నా, దీన్ని ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ అంటారు. ఏమంటారన్నా, ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ అంటారన్నా. ఓకే, it is called on off signaling అంటారన్న. ఓకే, ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ అంటే 1 is represented by pulse, 0 is not represented. ఓకే, 1 is represented by pulse, 0 is not represented, my dear students. అంటే 1 ని పల్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, 0 ని మనం రిప్రజెంట్ చేయమన్నమాట. ఓకే, వెరీ గుడ్. సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ వన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ అంటారు. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్. ద ఇంకో పేరేంద్రనా, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యూనిపోలార్ కూడా అనొచ్చు. దీని ఏమనొచ్చు, యూనిపోలార్ సిగ్నలింగ్ కూడా అనొచ్చు అన్న. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆన్ ఆఫ్ ఆర్ యూనిపోలార్ సిగ్నలింగ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ సిగ్నలింగ్, my dear students. Okay, next signaling, see, is called NRZ signaling అంటారు. NRZ signaling అంటే, NRZ signaling అంటే 1 is represented by positive pulse, my dear students. Okay, and 0 is represented by negative pulse. 0 is represented by negative pulse, my dear students. Okay, 0 is represented by negative pulse, like this we are representing. Okay, again 1 is represented by positive pulse and 0 is represented by negative pulse, my dear students. 0 is represented by negative pulse. Okay, this is non-return to 0 signaling. Then emantarnana, non-return to 0 signaling antarnana. Okay, means it is having the two amplitudes, my dear students. Okay, one, this is called plus volts and second one it is called minus. Okay, ఈ సిగ్నలింగ్ ఏమంటారు, NRZ సిగ్నలింగ్ అంటారు. NRZ సిగ్నలింగ్ అంటే మనకి ఏంది నాన్న, NRZ signaling అంటే 1 is represented by positive pulse, 0 is represented by negative pulse. అంటే ఇది ఎక్కడన్నా మనకి సెటిల్ 0 దగ్గర సెటిల్ అవుతుందా, లేదు. ఇది 1 0 1 0. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ టు 0, ఇట్ ఈస్ నాట్ సెటిలింగ్ డౌన్ ఎట్ 0. It is not settling down at 0, my dear students. Okay, if it is settled down at 0, then return to 0 అంటారు. అంటే ఇది తిరుగుతుంది 1 కి 0 మధ్యలో తిరుగుతుంది, my dear students. Okay, so this is called non return to 0 signaling, my dear students. Okay, third one is my dear students, very important over here. Okay, దీనికి మనం 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది కాబట్టి 0, my dear students. Okay, so here this is what 0 volts. Third one is return to 0 signaling. Return to 0 signaling అంటే very important, my dear students. Okay, third one is what, my dear students, return to 0 signaling, my dear students. Okay, NRZ signaling ని ఇంకో పేరు కూడా ఉందన్నా, it is also called polar signaling. దీన్ని ఏమంటారు, polar signaling అని అంటారు. This is also called what, my dear students, the other name I am writing here. This is also called polar signaling. అన్న. ఓకే, సిమిలర్లీ థర్డ్ వన్, see ఇక్కడ రిటర్న్ టు 0 signaling. థర్డ్ వన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రిటర్న్ టు 0 signaling, RZ signaling. RZ signaling అంటే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, RZ signaling అంటే హియర్ పల్స్ 1 ఉన్న కాడ హాఫ్ పల్సే ఉంటుంది, 0 దగ్గర ఏముండదు. ఓకే, మళ్ళీ ఎక్కడైతే 1 ఉంటుందో అక్కడ హాఫ్ పల్సే ఉంటుంది. ఓకే, 0 దగ్గర మళ్ళీ ఏముండదు. మళ్ళీ ఎక్కడైతే 1 ఉంటుందో అంటే హియర్ 1 మీన్స్ హియర్ పల్స్ ఆఫ్ ద, ఓకే, హియర్ 1 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై హాఫ్ పల్స్ విడ్త్. ఓకే, మీన్స్ హాఫ్ పల్స్ విడ్త్ ఈజ్ సెంట్ ఫర్ 1, నథింగ్ ఫర్ 0. ఓకే, హాఫ్ పల్స్ విడ్త్ అంటే ఇలా, ఓన్లీ హాఫ్ పల్స్ విడ్త్ 1 ఉన్న కాడే, 0 ఉన్న కాడ ఏముండదు. మళ్ళీ
here we are representing only half pulse width. Half pulse width, my dear students. Only you are having the half pulse width. Okay, pulse width half నాన్న దాంట్లో సగం ఉంటుంది. ఇక్కడ కొద్దిగా పెద్దగా వేయాలి కదా. ఇలా నాన్న means pulse of half width is sent for 1, nothing for 0. Nothing for 0. Okay, దీన్ని ఏమంటారు రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నలింగ్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నలింగ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నలింగ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సిగ్నలింగ్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ ద Manchester, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద Manchester ఆర్ స్ప్లిట్ ఫేజ్ సిగ్నలింగ్. ఓకే, దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, Manchester ఆర్ స్ప్లిట్ ఫేజ్ సిగ్నలింగ్. అంటే Manchester ఆర్ స్ప్లిట్ ఫేజ్ సిగ్నలింగ్ అంటే 1 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ పల్సెస్ అండ్ 0 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ పల్సెస్. ఓకే, దీని ఏమంటారు Manchester ఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as సింప్లీ వాట్ స్ప్లిట్ ఫేజ్ సిగ్నలింగ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, 1 ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను ఇక్కడ. Okay, every time. ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నానా. అంటే 1 ఉంటే 1 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై పాజిటివ్ టు నెగటివ్ పల్సెస్. అంటే 1 ఉన్న కాడల్లా మనకి ఏముంది పాజిటివ్ టు, హియర్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ నెగటివ్ పల్సెస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, 0 మీన్స్ 1 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ అంటే 0 నుంచి వచ్చేసరికి 0లోకి ఎంటర్ కాగానే ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై వాట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, 0కి ఎంటర్ కాగానే సో ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సింప్లీ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, క్లియర్ వర్క్. ఓకే, సో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, మనకి ఇలా వస్తుందా. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ రైట్? అగైన్ 0 ఈజ్ దేర్. ఓకే, 0 అగైన్ ఇట్ కమ్స్ హియర్, అగైన్ ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, అగైన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 1కి వచ్చేసరికి ఇలా నాన్న. ఓకే, 1 is represented by like this. Again it comes into here, 1 ఉంది కదా, నెక్స్ట్ 0 కింద నుంచి నాన్న. ఓకే, అగైన్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ లైక్ దిస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇలా వస్తుంది, ఇలా వచ్చేసేసి అగైన్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ లైక్ దిస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఇలా, అంటే 1 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై positive to negative pulses and 0 is represented by, okay, that is negative to positive pulses. Ee signaling name antaru nana, we are going to call it as Manchester or split phase signaling antaru. Okay, this is also called Manchester or స్ప్లిట్ ఫేజ్ సిగ్నలింగ్ అంటున్నాను. మ్యాంచెస్టర్ ఆర్ స్ప్లిట్ ఫేజ్ సిగ్నలింగ్ అని అంటున్నాను. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఈచ్ వన్. ఓకే, ఈచ్ వన్ ఓవర్ హియర్. హియర్ ఆల్సో వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ ఈజ్ వాట్, దిస్ ఈజ్ ప్లస్ వి, దిస్ ఈజ్ minus v. Okay, like that, my dear students. Is that clear up to here? Everyone, is that clear, my dear students, up to here? ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను వినండి. ఓకే, ఎందుకంటే మనం తర్వాత బ్యాండ్ విడ్త్ ఫార్ములాస్ రాస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, ఈ బ్యాండ్ విడ్త్ ఫార్ములాస్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క బిట్ చూడండి, ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్లో ఎవ్రీ బిట్ ఎంత, పల్స్ విడ్త్ ఎంత, బిట్ డ్యూరేషన్ టీబీ. ఓకే, ఎవ్రీ బిట్ ఎంత నాన్న, పల్స్ డ్యూరేషన్ అంతా హియర్ ఆన్ ఆఫ్లో కానీ మీరు ఎక్కడ పోయినా కూడా పల్స్ విడ్త్ ఎంత, టీబీ. ప్రతి ఒక్క పల్స్ విడ్త్ ఎంత, 0 టీబీ, ఇక్కడ ఇది
2 TB like that. Okay, it is 3 TB. అంటే ఆన్ ఆఫ్లో కానీ ఎన్ఆర్జెడ్ సిగ్నలింగ్లో కానీ ఇక్కడ రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నలింగ్ వచ్చేసరికి పల్స్ విడ్త్ ఎంత సగమైంది అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ TB/2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ TB/2 ఒక్క దీంట్లోనే. అంటే రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నల్ మిగతా అన్ని సిగ్నలింగ్స్లో ద ఈచ్ పల్స్ విడ్త్ ఓకే TB మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఇప్పటిదాకా ఏమేమి సిగ్నలింగ్స్ అయిపోయాయి? ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ ఆర్ ఆన్ దట్ ఈస్ యూనిపోలార్ సిగ్నలింగ్ ఆర్ ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్. సెకండ్ వన్ దట్ ఈస్ నాన్ రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నలింగ్ ఆర్ పోలార్ సిగ్నలింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నలింగ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ Manchester or split phase signaling my dear students. Okay, very very important over here. Okay, similarly I am going for the two more signalings are there. ఓకే, ఇంకా 2 సిగ్నలింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ సిగ్నలింగ్ ఈజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సేమ్ డేటా ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సేమ్ డేటా ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నలింగ్కి నెగిటివ్ ఉండదు. పల్స్ ఆఫ్ హాఫ్ విడ్త్ సింబల్ ఈజ్ సెంట్ ఫర్ 1, నథింగ్ ఫర్ 0. రిటర్న్ టు జీరో అంటే ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ టు జీరో. అర్థమైందా? ఓకే, నెగిటివ్ ఉండదు నాకు. ఓకే, రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నలింగ్కి నెగిటివ్ ఉండదు. ఇవన్నీ ఒక్కొక్క కాడ ఒక్కొక్క అప్లికేషన్లో మనం వాడతాం, అది కూడా చెప్తాను నేను. ఓకే, అని ఎందుకంటే కొన్ని ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఓన్లీ దీస్ పర్టికులర్ సిగ్నలింగ్స్. అంటే ఇలా ఉన్న సిగ్నలింగ్స్ ఏంటంటే రిటర్న్ టు జీరో. ఓకే, రిటర్న్ టు జీరో ఎందుకు ఎక్కడంటే అప్లికేషన్స్లో వాడతాం మనం. ఓకే, ఏ అప్లికేషన్లో వాడతాం మనము? రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నలింగ్ ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్సా? ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్సా? థర్డ్ వన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్సా? నన్నా. రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నలింగ్ అనేది ఎక్కడ వాడతాము? శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్లో వాడతామా? ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్లో వాడతామా? ఓకే, వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్లో వాడతామా? నన్నా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే చెప్పాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇఫ్ యూ నో యూ కెన్ టెల్ మీ, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం అదర్వైజ్. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, ఎక్కడ వాడతాం నాన్న చెప్పండి, లోపల నేను చెప్తాను. వాట్ ఈస్ దట్? సి శాటిలైట్, ఆప్టికల్ ఫైబర్, థర్డ్ ఈజ్ వైర్లెస్. నో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్స్లో వాడతాం. అది కూడా ఎలా వాడతాం మీకు చెప్తాను నేను. ఓకే, ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ రిటర్న్ టు జీరో అంటే ఎలా ఉంది? ఇక్కడ చూడండి, రిటర్న్ టు జీరో అంటే ఇది ఉంటే ఇగో ఇదేమో. ఓకే, నో శాటిలైట్లో కాదు కవిత, చెప్తాను వినండి. ఇది ఏంది? ఆప్టికల్ ఫైబర్లో ద సెంటర్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ కోర్. ఇది క్లాడింగ్, ఇది కోర్ అమ్మా, ఇది క్లాడింగ్. ఓకే, క్లాడింగ్ టచ్ అవుతుంది కానీ కోర్ అండ్ సిగ్నల్ అనేది దాంట్లోనే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇన్ బిట్వీన్ కోర్ అండ్ క్లాడింగ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సి ఆప్టికల్ అన్నా నేను, వైర్లెస్ అన్నా అనుకున్నా, సర్లే ఏదైతే కానీ ఆప్షన్స్. సో ఓవర్ హియర్. ఓకే, వెరీ గుడ్ మౌనిక. సో హియర్ ఏంటంటే కోర్కి క్లాడింగ్ మధ్యలో. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే అది క్లాడింగ్ సిగ్నల్ అనేది క్లాడింగ్ టచ్ అయ్యేది కానీ క్లాడింగ్ దాటికి పోదు కదా, అది అంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్సైడ్ ద ఓకే కోర్ అండ్ టచింగ్ ద క్లాడింగ్ సెంట్రల్ యాక్సిస్ నుంచి పోతుంది. అందుకే ఈ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చేస్తాను ఎప్పుడు కాదు. ఫస్ట్ అది ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్. ఫస్ట్ మీకు గేట్ సిలబస్ అయిపోవాలి. గేట్ సిలబస్ అయిన తర్వాత ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. ఓకే, గేట్ కావాలి కదా, గేట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సిగ్నలింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ దట్ ఈస్ బైపోలార్ సిగ్నలింగ్. సో ఏ సిగ్నలింగ్ అయినా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్. ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్తోనే నేను కంపేర్ చేసి చెప్పాలి. ఓకే, సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ద ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది 1, నెక్స్ట్ 0. ఓకే, అగైన్ ఇట్ విల్ బి అగైన్ 2 zeros my dear students, again 1 my dear students, 1 my dear students, again it will be 0. Okay, ఎప్పుడైనా ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ తీసుకోవాలన్నా ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్. ఓకే, ఓవర్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ఓకే 1 0 0 1 0 1. ఓకే, దిస్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్. ఇదంతా ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఈ బిట్ ఏంది 0. ఓకే, TB. ఓకే, ఇక్కడ 2 TB 3 TB. ఓకే, 4 TB, ఇట్ ఈస్ 5 TB అండ్ ఇట్ ఈస్
6 dB, my dear students. Okay, next signaling is bipolar signaling. Bipolar signaling అంటే ఏం లేదు నాన్న. ఓకే, వన్ అనే వన్ని ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ పల్సెస్. ఓకే, జీరో ఈజ్ ఓకే, వన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ పల్సెస్. జీరో ఈజ్ నాట్ రిప్రజెంటెడ్, జీరోని రిప్రజెంట్ చేయరు. ఓకే, ఓన్లీ వన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. అంటే పాజిటివ్ అంటే అట్లా కాదు, మీరు అనుకునే దాని ప్రకారం కాదు. ఇప్పుడు ఇది 1 ఉందనుకో, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది 1 పాజిటివ్ పల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ 0కి 0కి ఇట్లనే ఉంటుంది, చేంజ్ ఇక్కడ ఏముండదు. నెక్స్ట్ 1 వచ్చేసరికి ఇది మనం నెగిటివ్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ పల్స్ వచ్చేసరికి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ వాట్ పాజిటివ్. ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం నా, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ దీస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్. ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే మనం తీసుకునే సిగ్నలింగ్స్ అనేటివి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ పర్టికులర్ సిగ్నలింగ్స్. అంటే 1 ఉన్న కాడే పాజిటివ్ నెగిటివ్, జీరోని రిప్రజెంట్ చేయరు. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారు? వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ, దిస్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? దిస్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ బైపోలార్ సిగ్నలింగ్. అంటే 1 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై హియర్, ఇది పాజిటివ్ అయితే నెక్స్ట్ 1 వచ్చేసరికి ఇది నెగిటివ్. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 వచ్చేసరికి మళ్ళీ అగైన్ ఇది పాజిటివ్. ఓకే, అర్థమైందా నాన్న? అర్థమైందా ఇక్కడ? అంటే ఈజ్ దట్ క్లియర్ హియర్? జీరో ఇది, ఇది టీబీ, ఇది మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది 2 టీబీ, ఇది 3 టీబీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది 4 టీబీ, ఇది 5 టీబీ. ఓకే, 6 టీబీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, బైపోలార్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బైపోలార్ సిగ్నలింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఇది ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం సిగ్నల్ని. ఓకే, యూ గాట్ ఇట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ కంపేరింగ్ విత్ దిస్ వన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అయితే ఇప్పటిదాకా మనకి కంప్లీట్ అయిన సిగ్నలింగ్స్ ఎక్కడెక్కడ వాడతాం అనేది ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తాం. ఓకే, బ్యాక్ వెళ్దాం నాన్న. ద ఫస్ట్ సిగ్నలింగ్. ఓకే, ఈ యొక్క యూనిపోలార్ సిగ్నలింగ్ ఎక్కడ వాడతారు? ఓకే, యూనిపోలార్ సిగ్నలింగ్ అనేది ఎక్కడ వాడతారు? యూనిపోలార్ సిగ్నలింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ వేర్? ఓకే, ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏఎస్కే, యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ లో వాడతాము. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ ఏఎస్కే. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఎక్కడ వాడతాము? ప్రతి ఒక్క సిగ్నలింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్. నెక్స్ట్ ఎన్ఆర్జెడ్ సిగ్నలింగ్. ఎన్ఆర్జెడ్ సిగ్నలింగ్ ఎక్కడ వాడతాము అంటే పీసీఎం పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్లో, డిఫరెన్షియల్ పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్లో, డిపిసిఎంలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ వన్ ఇన్ డెల్టా మాడ్యులేషన్లో. ఇది ఎఫ్ఎస్కే అండ్ పిఎస్కే ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కీయింగ్లో, ఫేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్లో వాడతాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎక్కడెక్కడ వాడతామనంటే పీసీఎం పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్లో, డిఫరెన్షియల్ పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్లో, డెల్టా మాడ్యులేషన్లో, ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కీయింగ్లో, ఫేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్లో వాడుతున్నాం. ఈజ్ ద క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అప్ టు హియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నలింగ్. దీన్ని ఎక్కడ వాడతాం నాన్న? విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కమ్యూనికేషన్స్. ఓకే, ఫైబర్ ఆప్టిక్ కమ్యూనికేషన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ ఏ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కమ్యూనికేషన్స్. ఓకే, ఇది కూడా మనకి కోరు క్లాడింగ్ రెండే టచ్ అవుతున్నాయి. అంటే వెళ్తే ఇదేమో ఇదేమో క్లాడింగ్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా క్లాడింగ్ ఉంటుంది కదా, ఇది కూడా క్లాడింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈ సెంటర్ పార్ట్ ఈజ్ యాక్సిస్, ఈ సెంటర్ పార్ట్ ఏంది? యాక్సిస్. సో మాంచెస్టర్ ఆర్ స్ప్లిట్ ఫేస్, దీన్ని కూడా ఎక్కడ వాడతాం నాన్న? వీఆర్ గోయింగ్ టు యూన్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ కమ్యూనికేషన్స్. Fiber optics communications my dear students. Okay, we are going to use where fiber optic communications my dear students. Okay, ఇది ఒక్కటే మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ సిగ్నలింగ్ ఈ యొక్క జనరల్ సిగ్నలింగ్ మనం డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్స్ లో వాడతాం. బైపోలార్. ఓకే, ఎక్కడ వాడతాం అనేది జనరల్ గా స్పెసిఫై చేయలేదు, ఇది జస్ట్ హీ మెన్షన్డ్ ఇన్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ లో. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ వన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది ద ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ కి బైపోలర్ సిగ్నలింగ్ కి డిఫరెన్సెస్ చెప్పాను. ఓకే, ఇంకో సిగ్నలింగ్ ఉంటుంది అన్న. ఓకే, అది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిగ్నలింగ్ అండ్ దట్ సిగ్నలింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ డిఫరెన్షియల్ ఎన్కోడింగ్. దాన్ని ఏమంటారన్నా? డిఫరెన్షియల్ ఎన్కోడింగ్ అంటారు. ఓకే, డిఫరెన్షియల్ ఎన్కోడింగ్ ఆల్వేస్. ఓకే, అది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. డిఫరెన్షియల్ ఎన్కోడింగ్ ఎక్కడ వాడతానన్నా? ఎనీబడి? ఏఎస్కేనా, ఎఫ్ఎస్కేనా, పిఎస్కేనా, ఎక్కడ వాడతాము? డిపిఎస్కేనా డిఫరెన్షియల్ ఎన్కోడింగ్ని.
Okay, my dear students, like that it is there. Okay, differential encoding ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు కదా. You have the better idea regarding that also. Yes, very good, very good, very good. Madhu is right. ఇది డిఫరెన్షియల్ ఎన్కోడింగ్ డిపిఎస్కేలే మనం వాడతాం నాన్న. ఓకే, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్. ఈ గేట్ ఏమంటారు నాన్న? ఈ గేట్ ఏమంటారు? వాట్ ఈస్ దిస్ గేట్? వాట్ ఈస్ దిస్ గేట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్. This is a input, my dear students. Okay, I am representing with here. Okay, this is, what is this gate? XNOR gate. This one is the XNOR gate, my dear students. This one is what? XNOR gate. Okay, okay. XNOR, XR. XNR. Very good, very good. Okay, XNR అమ్మా. XR అనేది తను మారుస్తాం మనం. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే కవిత, నాట్ అన్ ఇష్యూ. అయితే ఇది చూసుకోండి, ఎప్పుడైనా కూడా డిఫరెన్షియల్ ఎన్కోడింగ్ అనేది దేంతో కంపేర్ చేస్తాం అంటే ఇది 1, ఇది 0. అగైన్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ 0. దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 0, దిస్ ఈజ్ 1, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Okay, 1 it represents. Okay, now I am writing over here, my dear students, very ఇక్కడ differential encoding ఎలా ఉంటుందంటే 1 తీసుకుని always compared with on off signaling 1 0, my dear students, I am representing here. Okay, I am representing. అయితే మీకు ఎప్పుడైనా కూడా differential encoding ఎలా చేస్తారంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఒక రిఫరెన్స్ స్టేట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఈ రిఫరెన్స్ స్టేట్ని నేను 0 అనుకుంటున్నాను. I am going to call this one is a 0 is the reference state. Okay, ఒక స్టేట్ ఉంటుందనా దీన్ని. ఓకే, దీన్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ రిఫరెన్స్ స్టేట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 0. ఓకే, అయితే 1 అంటే 1 ఎప్పుడు రిప్రజెంట్స్ అయింది? ప్రీవియస్ లెవెల్. ఓకే, 1 ఎప్పుడైందన్నా ప్రీవియస్ లెవెల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, 0 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఏంది? 0 ఏం చేస్తుంది? కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ లెవెల్. ఓకే, కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ లెవెల్. అర్థమైందా? కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ లెవెల్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే 1 ఉంది చూడండి ఇక్కడ, ఇది 1 మనం కంపేర్ చేయాలి. ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు కంపేర్ విత్ 1. ఓకే, దీన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ. ఓకే, ఆల్వేస్ ఇక్కడ 1 ఉంది నాన్న, అంటే ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ప్రీవియస్ లెవెల్ ఏంది? 0. సో వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ బికమింగ్ 0, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది 0. ఓకే, సో ఇది 1 కాబట్టి ప్రీవియస్ లెవెల్ ఏంది? 0. ఓకే, ఇది 0 అంటే ఇది కాంప్లిమెంట్. కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏమైంది? అప్పుడు ఏమైతుంది? దిస్ ఈజ్ బికమింగ్ 0, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ రాసుకుందాం. ఓకే, అంటే మళ్ళీ 0 కాంప్లిమెంట్ అంటే ఇది ఏమైంది? 1 అయింది. మళ్ళీ ప్రీవియస్ లెవెల్ 0, మళ్ళీ దీనికి కాంప్లిమెంట్ ఏమైంది? 0 అయింది నాన్న, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. 1 ఏమైంది? అగైన్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్ ద ప్రీవియస్ లెవెల్ ఈజ్ 0. 0 ఏమైంది? కాంప్లిమెంట్ 1 అయింది నాన్న. ఓకే, అగైన్ 1 రిప్రజెంట్స్ ఏంది? ప్రీవియస్ లెవెల్. ఈజ్ ద క్లియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్ హియర్? ఓకే, సో వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మనకి అలా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఇలా వచ్చేసేసి ఇలా. ఓకే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్ లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ జీరోస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ నుంచి అగైన్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ 1. అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? అంటే మనం తీసుకునే డేటా బట్టి మనం, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే మనం తీసుకునే డేటా ఏంది? మనము 1 0 0 1 0 1, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ప్రీవియస్ లెవెల్ ఈజ్ 0. 1 indicates the previous level, 0. 0 indicates complement, 1. Okay, again complement, 0. Previous level is 0, my dear students. Okay, and here complement is 1. It is a 1, my dear students. Like that you are getting the data over here, my dear students. And this one is called differential encoding. And differential encoding is always used in DPSK, my dear students. Where we are going to use we are going to use in DPSK, my dear students. Is that clear up to here, my dear students? Okay, is that clear up to here? Okay, okay, like that we are representing, my dear students. Okay, Monica clear? Monica clear, my dear students, over here?
ఓకే, సో ఇలా మనము రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ my dear students, is that clear? Okay, now ఇది ఎక్కడ వాడతాం నాన్న? We are going to use where, my dear students? We are going to, okay, used in DPSK, differential phase shift keying. Okay, differential encoding is used in that is what, my dear students, in DPSK, differential phase shift keying. అయితే ఇప్పుడు బ్యాండ్ విడ్త్ వెళ్తాం నాన్న. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్యాండ్ విడ్త్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఫార్ములాస్ ఫర్ ద వేరియస్ సిగ్నలింగ్స్. ఓకే, బ్యాండ్ విడ్త్ ఫార్ములాస్ ఫర్ ద వేరియస్ సిగ్నలింగ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఫార్ములాస్ ఫర్ వేరియస్ సిగ్నలింగ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంది నాన్న? ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్. ఓకే, ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ కాబట్టి బ్యాండ్ విడ్త్ ఏంది? పల్స్ విడ్త్ ఎంత ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్లో? 1. ఓకే, బ్యాండ్ విడ్త్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇయర్ ఆల్సో బిట్ రేట్. ఒక్కొక్క బిట్టే కదా మనం పంపించేది. ఓకే, వీఆర్ సెండింగ్ ద 1/1. సో పల్స్ విడ్త్ ఎంత? 1/TB. ఒక్కొక్క దానికి 1/TB విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RB, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RB హెడ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RB హెడ్స్. సో ఎందుకంటే మినిమం పల్స్ విడ్త్ ఎంత? 1 ఈజ్ ఒక్కొక్క పల్స్ విడ్త్ మనకి TB. ఓకే, సిమిలర్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద నాన్ రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నలింగ్. NRZ సిగ్నలింగ్ కూడా మై డియర్ స్టూడెంట్స్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ సేమ్ బ్యాండ్ విడ్త్ అన్న. ఓకే, సేమ్ బ్యాండ్ విడ్త్ చేంజ్ కాదు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సిమిలర్లీ RZ రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నలింగ్ మాత్రం మారుతుంది అన్న. ఎందుకంటే ఇది పల్స్ విడ్త్ ఎంత? పల్స్ ఓన్లీ 1 ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద పల్స్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాండ్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు 1/TB డివైడెడ్ బై 2. Okay, TB divided by 2, my dear students. Okay, which is equal to, my dear students, 2/TB, which is equal to 2RB heads, my dear students, which is equal to heads, my dear students. Okay, that is okay, my dear students. Okay, similarly return to 0 is over. Next one is my dear students. Okay, ఇది అయిపోయింది. రిటర్న్ టు 0 అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్? దట్ ఈస్ డిఫరెన్షియల్ ఎన్కోడింగ్. ఓకే, అగైన్ ద డిఫరెన్షియల్ ఎన్కోడింగ్ అన్ని కామన్ అంతే. ఇక బ్యాండ్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు 1/TB విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RB మై డియర్ స్టూడెంట్స్ హెడ్స్, RB హెడ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మళ్ళీ మ్యాంచెస్టర్కి వచ్చేసరికి మారుతుంది. మళ్ళీ మ్యాంచెస్టర్కి వచ్చేసరికి ఎంతనా? మ్యాంచెస్టర్కి వచ్చేసరికి ఎంత? Manchester is representing how much, my dear students? Manchester or split phase signaling, my dear students. Manchester or split phase signaling, my dear students. Okay, Manchester gaani split phase signaling was very good, Kavita. Okay, you are getting here the bandwidth equal to, my dear students, 1/TB divided by 2. Okay, which is equal to 2/TB, which is equal to 2 into RB heads, my dear students. Okay, this is about this one. Okay, bipolar kuda same nana. Okay, you are getting the bipolar ante deeniki same kaadu, daniki malli pulse width enta? Only 1 day. Okay, so I am writing here bipolar A 0 లేదు కాబట్టి బ్యాండ్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు పల్స్ విడ్త్ ఎంత? దట్ ఈస్ ఓన్లీ 1. ఓకే, దట్ ఈస్ 1/TB మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు RB ఇంటూ హెడ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ద bipolar signaling. Okay, like that we need to represent each and every parameter in a detailed manner, my dear students. Okay, is that clear up to here, my dear students? Everyone, is that clear? Is that clear, my dear students, up to here? Is that clear up to here, my dear students? Okay. Okay, now I am going for the
next concept my dear students, and we are entering into the now. These are very very important. ఈ సిగ్నలింగ్స్ అన్ని మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ మనం చేసేది ఏంది, ఏఎస్కే ఎఫ్ఎస్కే పిఎస్కే. కాబట్టి ఏఎస్కేలో మనం వాడేది ఏంది, ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్. ఎఫ్ఎస్కే అండ్ పిఎస్కేలో వాడేది ఏంది, ఎన్ఆర్జెడ్ సిగ్నలింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇవి కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ completed my dear students. Okay, now I am going for the very very important one, and that one is called band pass data transmission techniques. Okay, band pass data transmission techniques my dear students. Okay, generally మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒకటి ఏమంటామన్నా బేస్ బ్యాండ్ టెక్నిక్స్, ఇంకోటి ఏమో బ్యాండ్ పాస్. ఓకే, నౌ బేస్ బ్యాండ్ టెక్నిక్స్ లో ఐఎమ్ సెండింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ట్రాన్స్మిటర్ టు ద రిసీవర్. ఓకే, నేను ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి రిసీవర్కి డేటా పంపిస్తాను. అంటే అది వైడ్ ఛానల్ కదా, వైడ్ ఛానల్ కాబట్టి వెన్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ద డేటా, అంటే నేను ఒక ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి రిసీవర్కి డేటా పంపించేటప్పుడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, బేస్ బ్యాండ్లో my dear students, when I'm sending the data from transmitter to the receiver, my dear students, what happens, transmitter నుంచి receiver కి data పంపించేటప్పుడు, see here, it is wide communication కాబట్టి I'm sending only low frequency data. Okay, wide communications, so it is wide channel కాబట్టి I'm sending only the low frequency data. So there is no carrier here, no carrier is present my dear students. Okay, no carrier is present. అదే బ్యాండ్ పాస్కి వచ్చేసరికి అంటే ఏంది, బేస్ బ్యాండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, బేస్ బ్యాండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ షార్ట్ డిస్టెన్సెస్. It is used for only the short distances, suitable for only short distance. అదే బ్యాండ్ పాస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్కి వచ్చేసరికి ఐఎమ్ సెండింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ట్రాన్స్మిటర్ to the, that is the receiver my dear students, with the help of what, my dear students, with the help of the carrier. Okay, carrier యూజ్ చేసి నేను బ్యాండ్ పాస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తాను. ఓకే, అంటే ఇక ద డిజిటల్ డేటా మాడ్యులేట్స్ ద హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్. ఓకే, ఏ డేటా అయితే మీకు ఉందో డిజిటల్ డేటా తీసుకుంటారో ఆ డేటాని క్యారియర్తో మాడ్యులేట్ చేసి పంపిస్తాం మనం. Okay, that's the reason band pass data transmission my dear students. Okay, it is used for the long distance communication. Okay, so band pass data transmission techniques are used for the long distance communication, that is what my dear students, in the presence of carrier. Okay, this is also in the presence of the carrier my dear students. Okay, it is in the presence of the carrier my dear students. Okay, you need to remember this particular point also my dear students, very very important over here. Is that clear my dear students up to here? Okay, okay, so this is అనమాట. అయితే మనకి బ్యాండ్ పాస్ అంటే మనకి ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఓకే, సో ఇన్ బేస్ బ్యాండ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద షార్ట్ డిస్టెన్సెస్, బికాస్ హియర్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ క్యారియర్. But that is band pass data transmission, I am going to modulate the digital signals ones and zeros with the help of the carrier. Ones and zeros నేను చేశాను, నేను క్యారియర్ హెల్ప్ తీసుకొని I am going to modulate it my dear students. Okay, that's the reason it is called band pass data transmission. Okay, and it is used for long distance communication. Okay, long distance communication. Now very 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 important my dear students, that I am going to explain here. Okay, what are the requirements? Okay, what are the general requirements my dear students of band pass data transmission techniques? Okay, that is requirements of the band pass data transmission techniques my dear students. Okay, so first and foremost requirement I am going to explain the one by one requirement my dear students. Okay, first one is the requirement is that so when I am going to use, okay, generally band pass data transmission, we can send the maximum data transmission rate. Okay, we can send the maximum, okay, data transmission rate my dear students, because I am going to use the carrier. Okay, first requirement is maximum data transmission rate I am going to send. Okay, and second one is minimum my dear students, the errors are minimum probability of errors my dear students. Okay, whatever the errors I am getting here, minimum probability. Okay, minimum probability of symbol error.
minimum probability of symbol error. Errors are minimum. That I am going to tell you, my dear students, in the probability of error calculations. Okay, మీకు probability of error calculations అని వస్తుంది, అక్కడ మీకు చెప్తాను ఇదంతా. ఓకే, ఎర్రర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే మినిమం మనం తీసుకున్న ఏ డేటా సెండ్ చేయాలన్నా కూడా మన మ్యాక్సిమం డేటా ట్రాన్స్మిషన్ రేట్ మనం అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. అండ్ మినిమం ప్రాబిలిటీ అంటే ఎర్రర్స్ మినిమం కావాలి. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్. ఎంత తీసుకోవాలంటే పవర్ మినిమం, that is transmitted power. The power that is taking here itself is a minimum transmitted power, my dear students, which I am going to take it as a minimum transmitted power. Okay, minimum transmitted power. And మరి ఇక్కడ డేటా అనేది మనం పంపిస్తున్నాం కదా. ఓకే, డేటా అనేది ఛానల్ నుంచి పంపిస్తున్నాం కదా. ఇక్కడ ఛానల్ అంటే డేటా మొత్తం ఏంది, 1s and 0s. ఈ 1s and 0s డేటా పంపించడానికి ఛానల్ విడ్త్ తక్కువ ఉంటే బెస్టా, ఎక్కువ ఉంటే బెస్టా? So 1s and 0s itself is a very, that is data is a very low frequency. Okay, and the requirements of the band pass means always the minimum channel bandwidth. Okay, always the fourth one is minimum, my dear students, channel bandwidth. Minimum channel bandwidth, my dear students. ఓకే, ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ అనేది మినిమం, దట్ ఈస్ ఓకే మినిమం ఉండాలి. ఓకే, అవును. నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ దట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్. అంటే ఒక సిగ్నల్ ఇంకో సిగ్నల్ని ఓవర్లాప్ కాకుండా, అంటే 1s and 0s కాబట్టి 1s and 0s అంటే నథింగ్ బట్ ఒక సిగ్నల్ ఇంకో సిగ్నల్ ఓవర్లాప్ అయితే. ఓకే, ఒక సిగ్నల్ ఇంకో సిగ్నల్ ఓవర్లాప్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు నాన్న? డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్. అది కూడా ఇంపార్టెంట్, దీని తర్వాత చెప్తాను అది మీకు. ఒక సిగ్నల్ ఇంకో సిగ్నల్ ఓవర్లాప్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు? వన్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఓవర్లాపింగ్ విత్ అదర్ సిగ్నల్, దాన్ని ఏమంటారు? ఓకే, మనము డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్లో దాన్ని ఏమంటారు? మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడియా టెల్ మీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా యూ కెన్ టెల్ మీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అది కాదు, అది కాదు, అది కాదు, అది డిస్టార్షన్ కాదు. దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇవన్నీ సింబల్స్, బిట్స్, దాన్ని ISI అంటారు, ఇంటర్ సింబల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. అది కూడా చెప్తాను మీకు తర్వాత కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంటర్ సింబల్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటారు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అది కూడా మీకు ముందు ముందు చెప్తాను. క్రాస్ టాక్, దాన్నే మనం క్రాస్ టాక్ కూడా అంటాం. ఓకే, కానీ దాని అసలైన పదం ఏంటంటే మనం ఇంటర్ సింబల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. ఓకే, సో మినిమం ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ ఉండాలి అండ్ మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ టు ఇంటర్ఫియరింగ్ సిగ్నల్స్. ఓకే, మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి. ఓకే, మ్యాక్సిమం. ఓకే, ఎస్. ఓకే, మ్యాక్సిమం resistance, my dear students, to the interfering signals. Interfering signals, my dear students. ఇది కూడా ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మినిమం సర్క్యూట్ ఎలా ఉండాలంటే సర్క్యూట్ కాంప్లెక్సిటీ మినిమం ఉండాలన్న. మినిమం, లాస్ట్ వన్ సర్క్యూట్ కాంప్లెక్సిటీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అదే నేను చెప్తాను మీకు ముందు ముందు కాన్సెప్ట్కి ఎంటర్ అయినప్పుడు మీకు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మీకు తెలవాలి, ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ తెలవాల్సింది కాన్సెప్ట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మనకి ఎందుకు మనము బ్యాండ్ పాస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ వెళ్తామనంటే బై హ్యావింగ్ దీస్ పర్టికులర్ పారామీటర్స్. అంటే సర్క్యూట్ కాంప్లెక్సిటీ కూడా ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది నాన్న. ఓకే, సర్క్యూట్ కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ ఉండకూడదు ఎప్పుడు. ఓకే, అంటే సర్క్యూట్ కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ ఉందనుకోండి మనం సింక్రనైజ్ చేయలేం ట్రాన్స్మిటర్ని, రిసీవర్ని. ఓకే, దట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంది అది కూడా మనం చూద్దాం నాన్న. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ బ్యాండ్ పాస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్స్ ఓవర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓవర్. ఓకే, బ్యాండ్ పాస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్స్ ఓవర్ బేస్ బ్యాండ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్స్. అడ్వాంటేజ్ ఏంది, మనకి ఏ అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇంతకుముందే చెప్పాను. ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ వాట్? లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, వీ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ ద లాంగ్ డిస్టెన్స్ communication, my dear students. Okay, long distance communication happens, my dear students. Okay, second point itself is that signals. Okay, generally మనము లాంగ్ డిస్టెన్స్ పంపించాలంటే ఏం చేయాలి? ఎన్లాగ్ సిగ్నల్స్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే మనం ఏం చేస్తాం? క్యారియర్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎన్లాగ్ సిగ్నల్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్. ఓకే, ఎన్లాగ్ అంటే ఎన్లాగ్ క్యారియరే కదా, క్యారియర్ అంటే ఎన్లాగే కదా. ఓకే, ఎన్లాగ్ సిగ్నల్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అంటే డిజిటల్ సిగ్నల్స్ని నేను ఎన్లాగ్ సిగ్నల్స్తోని నేను పంపిస్తున్నాను. సో ఎన్లాగ్ సిగ్నల్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్. ఓకే, కెన్ బి యూజ్డ్
for transmission. For transmission, my dear students. Okay, now the third one is very important, my dear students. Multiplexing techniques. ఓకే, మల్టీప్లెక్సింగ్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే మీకు బ్యాండ్ విడ్త్ చాలా తక్కువ వాడచ్చు. ఓకే, హియర్ బ్యాండ్ పాస్ మీన్స్ మల్టీప్లెక్సింగ్ టెక్నిక్స్. Using multiplexing you can send the techniques means multiplexing techniques can be used for conversion of channel bandwidth. Okay, so multiple, that is multiplexing techniques, my dear students. Okay, you can multiplex the signals in very easily in digital communications, and that is also through very minimum channel bandwidth. That is also through very minimum channel bandwidth, my dear students. Okay, this is also point you need to remember over here. Okay, now fourth one is very important. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ inter-symbol interference. Okay, the problems of ISI. Okay, inter-symbol interference, my dear students, and crosstalk is absent. Okay, crosstalk is absent, my dear students. Okay, it is going to be absent, my dear students. These are absent over here. Okay, that is one more the beauty of that is the band pass data transmission techniques advantages, my dear students. Okay, and the my dear students, here wireless channels, the very important is that ఇక్కడ వైడ్ ఉండదు ఎక్కువ, అంటే వైడ్ ఉంటే ఖర్చు ఎక్కువ. సో you are going to send the data in wireless. Okay, so always this pass band data transmission takes place always over. Okay, pass band data transmission takes place always over wireless channels. Okay, pass band data transmission takes place, my dear students, over wireless channels, my dear students. ఇది వైర్లెస్ ఛానల్స్ నుంచి మనం చేయొచ్చు, ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నాన్న, మనము డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్లో యూజ్ చేసే మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్. ఓకే, చాలా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ని మనం వాడచ్చు. Okay, we are going to send, okay, large number of the, that is what, my dear students, the modulation techniques are available, my dear students. Okay, that is under ASK, FSK, PSK, 8PSK, DPSK, QAM 16. Okay, 8QAM, 16QAM, ila large number of, that is a very important over here. Okay, band here what I am going to use means large number of modulation techniques are used. Okay, large number of modulation techniques are used, my dear students. Okay, techniques are used, my dear students. Okay, this is the another advantage, my dear students. Okay, this is the another advantage, my dear students. Okay, the very important one. Okay, so besides of having this number of advantages, we are going for the what, my dear students, we are going for the what. Okay, the what I am going to tell you, band pass data transmission techniques అంటే ఇక్కడ చాలా మీరు వాడొచ్చు కాబట్టి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్స్ అనేవి కొన్నే ఉన్నాయన్న, అవి కూడా మనం చూద్దాము. నౌ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే, వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆఫ్ బ్యాండ్ పాస్ డేటా ట్రాన్స్మిషను? చిన్న 1-2 డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయన్న. ఆ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నేను ఒకసారి ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ టు ద రిసీవర్, ఏదైనా ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి రిసీవర్కి డేటా పంపించేటప్పుడు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అంటే నేను ఏదైనా డేటా పంపించేటప్పుడు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ద మాడ్యులేషన్ డిమాడ్యులేషన్ టెక్నిక్ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ, ట్రాన్స్మిటింగ్ రిసీవింగ్ యాంటీనాస్ కానీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇంటర్ఫియరెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే సిస్టమ్ని కాంప్లెక్స్ చేస్తాయి. అంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్, ఇక్కడ రిసీవర్లో డిమాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ కానీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనాస్ కానీ, రిసీవింగ్ యాంటీనాస్, ఇవన్నీ వాడుతూ ఉంటాం కదా. ఓకే, రిసీవింగ్ యాంటీనాస్ కానీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, ద ఐఎస్ఐ ప్రాబ్లమ్, ఇంటర్ సింబల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ప్రాబ్లం వల్ల మీకు ఏమవుతుంది, సర్క్యూట్ అనేది మీన్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ వాట్ ఐ మేక్ ద సిస్టమ్, ఒక సిస్టమ్ ఏమవుతుంది, ఏ సిస్టమ్ విల్ బి కంప్లీట్లీ కాంప్లెక్స్. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ ఆల్వేస్ ఏ సింక్రనైజేషన్ ఈజ్ నీడెడ్. అందుకే మనం ఏం చేస్తాము, టీడీఎం తీసుకొని టైం డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్లో మనం సింక్రనైజేషన్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ సింక్రనైజేషన్ దేని మధ్యలో చేస్తాం నాన్న,
టైం డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్లో సింక్రనైజేషన్ చేస్తానని చెప్పాను కదా. దేని మధ్యలో చేస్తాం సింక్రనైజేషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దేని మధ్యలో సింక్రనైజేషన్ చేస్తాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. where and where we are going to do the synchronization my dear students. మర్చిపోయారు కాన్సెప్ట్ వదిలేసారు గాలికి. హరిప్రియ, మౌనిక, వాసు, కవిత. ఎస్ వెరీ గుడ్. కామ్యుటేటర్కు డీకామ్యుటేటర్ మధ్యలో చేస్తాం సింక్రనైజేషన్ బిట్వీన్ ద కామ్యుటేటర్ అండ్ డీకామ్యుటేటర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇంకో డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఎస్ అదేంటి కామ్యుటేటర్కి డీకామ్యుటేటర్కి. వెరీ గుడ్ మోనికా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ ఏంటంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది షార్ట్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్ పనికిరాదు, అది కూడా ఒక డ్రాబ్యాకే. ఓకే, నాట్ యూజ్డ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ షార్ట్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్కి ఈ యొక్క మెథడ్ అనేది పనికిరాదు నాన్న. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ మోర్ డ్రాబ్యాక్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇవి డ్రాబ్యాక్స్ my dear students. Okay, very important over here. Okay, this is about this particular concept. Okay, now I am going for the my dear students the next concept. Okay, our pass band that is data transmission model ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, పాస్ బ్యాండ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది, నేను బేస్ బ్యాండ్ డేటాని ఎలా నేను బ్యాండ్ పాస్ డేటా కింద కన్వర్ట్ చేశాను అనేది మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, అండ్ కన్వర్టింగ్ హౌ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ద base band data into band pass data, that also I am going to explain you my dear students. Listen carefully. Okay, see here my dear students. Okay, here very good my dear students. So here నేను how I am converting the base band data into band pass data. ఇక్కడ తీసుకునే డేటా ఏందన్నా base band data my dear students, that is converting into here band pass data. Okay, band pass data my dear students. Okay, it is converting into the band pass data. Okay, this one is called my dear students, దీన్ని ఏమంటారు ఎన్కోడర్ అంటారు. ఓకే, encoder my dear students. Okay, now baseband data encoder ki iste output you are going to get in the form of what, ones and zeros. Ila ones my dear students, next to zeros, next to ones, next to zeros, next to ones, like that you are getting like that my dear students. Ante meeku data ela vastundi 1 0 1 0. Ante the output of the encoder contains what, it consists of significant low frequency components. Okay, దీంట్లో ఏముంటాయి నాన్న, దీంట్లో వెరీ you are getting the very significant low frequency components. Okay, దీంట్లో significant, okay my dear students, significant low frequency components. Okay, ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, సో significant low frequency components my dear students it consists of. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే సిగ్నిఫికెంట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అప్పుడు ఏమైంది అంటే మీరు ద యాంటీనా హైట్ ఈజ్ లార్జ్. ఓకే, వెరీ జైగౌడ్, హాయ్ జైగౌడ్, హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, ద అవుట్పుట్, ఓకే ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఎన్కోడర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్. సో ఆటోమేటికలీ ద యాంటీనా హైట్ రిక్వైర్డ్, ఓకే ద యాంటీనా హైట్ రిక్వైర్డ్ సిగ్నిఫికెంట్ కాబట్టి ఏమవుతుందా ఆటోమేటికలీ సియర్ యాంటీనా హైట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే ఏమైంది, సో హియర్ యాంటీనా హైట్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, ద యాంటీనా హైట్ ఈజ్ లార్జ్. సో whenever the antenna height is large, that is a problem my dear students. Okay, the antenna height is a large. Okay, so that is the problem. So నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఎన్కోడర్ అవుట్పుట్, ఓకే ఈ ఎన్కోడర్ అవుట్పుట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై, ఈ ఎన్కోడర్ అవుట్పుట్ ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ క్యారియర్, ఏ క్యారియర్ ఏసీ కాస్ 2 pi into fc into t with the help of ask, PSK and FSK
my dear students. Then it will be converted into high frequency. ఇక్కడ ఉండేది low frequency data అయితే ఓకే ఇక్కడ యాంటీనా హైట్ అనేది ప్రాబ్లం. So I am converting here, my dear students, that is means the encoder output. This is the output of the encoder that is multiplying by the n-log carrier. This is the n-log carrier with the help of ASK, PSK and FSK. Then automatically the baseband data is what? This is what? This is low frequency data. This is a low frequency data, my dear students, and it is converting into this one is called high frequency data. ఓకే దీని ఏమంటారు హై ఫ్రీక్వెన్సీ డేటా అంటారు. అర్థమైందా? దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ ద యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్, ఫేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ అండ్ అంటే ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి. ఓకే సో నేను అందుకే ఏఎస్కేలో నేను ఏం వాడతాను ఇన్పుట్ అంటే ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ వాడతాను. పిఎస్కే అండ్ ఎఫ్ఎస్కే వచ్చేసరికి నేను వాడే మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ఏంటన్నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ అండ్ దోస్ టెక్నిక్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ దట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ పిఎస్కే అండ్ ఎఫ్ఎస్కేలో. ఓకే అవి మనము జనరల్గా వాడతాం అన్న. ఓకే వెరీ గుడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Is that clear up to here, everyone? Is that clear up to here? Okay. So, ఇది నానా ఇవాల్టి సెషను. ఓకే సో ఈ యొక్క నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను మీకు ఏఎస్కే జనరేషన్ ఎట్లా ఏఎస్కే ఓకే దట్ ఈజ్ బైనరీ సిగ్నలింగ్ టెక్నిక్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే ఈ బైనరీ సిగ్నలింగ్ టెక్నిక్ ఫస్ట్ ఏఎస్కే జనరేషన్ ఎలా చేస్తారు, ఏఎస్కే డిమోడ్యులేషన్ ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఏఎస్కే బ్యాండ్విడ్త్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, అండ్ సిమిలర్లీ పిఎస్కే జనరేషన్ ఏంది, పిఎస్కే డిమోడ్యులేషన్ ఏంది, బ్యాండ్విడ్త్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, సిమిలర్లీ ఎఫ్ఎస్కే జనరేషన్ ఎలా, ఎఫ్ఎస్కే డిమోడ్యులేషన్ ఎలా, ఎఫ్ఎస్కే దట్ ఈస్ బ్యాండ్విడ్త్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా. మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ఇన్ ద టుమారోస్ క్లాస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే రేపటి నుంచి మీకు క్లాసెస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే టుమారో ఆన్వర్డ్స్ యువర్ క్లాస్ టైమింగ్స్ ఈజ్ 1.5 hours. ఓకే 4 PM to 5:30 PM మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే అందరూ ఇంకా స్ప్రెడ్ చేయాలన్నా ఈవెన్ జై గౌడ్. ఓకే జై గౌడ్ కూడా యూ నీడ్ టు స్ప్రెడ్ అబౌట్ అవర్ పర్టికులర్ Unacademy తెలుగు ఛానల్ ఇన్ ఆల్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ తెలుగు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే ఇట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే సో రేపటి సెషన్లో మనము చాలా నీట్గా వెళ్దాం నాన్న. ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్, అన్ని కాన్సెప్ట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ ఎ డిఫికల్ట్ అండ్ ఇన్ ఏ వెరీ వెరీ ఓకే ఈజీ మేనర్లో వెళ్దాం నాన్న. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే సో హియర్ thank you very much Kavita. Finally, as I told you that the number of Facebook followers and Instagram and Telegram day by day increasing as far as the Unacademy Telugu channel is concerned, my dear students. Okay similarly Unacademy Telugu channel where you are learning the subjects in the department of ECE and electrical, my dear students. Yes 4 to 5:30 పడుతుందమ్మా అరౌండ్. ఇక అది మనం ఆన్లైన్లో చెప్పలేమమ్మా కవిత, అంటే మీకు అన్ని మాడ్యులేషన్స్ కావాలి కదా. ఓకే అంటే మనకి ఇదంతా అయిపోవాలి. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏఎస్కే ఎఫ్ఎస్కే పిఎస్కే నెక్స్ట్ ఏంది డిపిఎస్కే, నెక్స్ట్ అదర్ మాడ్యులేషన్ డయాగ్రామ్స్, నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు స్టడీ అబౌట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే దట్ ఈస్ సిగ్నల్ కన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్స్, ఇంకా ఇంటర్ సింబల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. ఓకే ఎవ్రీథింగ్ పడుతుందన్న, టైం పడుతుంది చెప్పలేం మేబీ ఈ టెక్నిక్స్కే. దీని తర్వాత మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ అండ్ కోడింగ్ ఉంటుంది. ఓకే అరౌండ్ 2 months అయితే డెఫినెట్గా పడుతుంది. ఓకే అరౌండ్ ఎవ్రీ మంత్ ద సబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్స్కి మనం జనరల్గా తీసుకునేది 100 to 120 hours తీసుకోవాలి. ఓకే జనరల్గా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే అంటే ఇది పెద్దది కదా, ఓషన్ కదా. ఓకే మనం ఇంకా ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్లో ఉన్నాం. సెకండ్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి ఏంది ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ అండ్ కోడింగ్, నెక్స్ట్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి ఏంది ర్యాండమ్ సిగ్నల్స్, నెక్స్ట్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి నాయిస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ about the Unacademy Telugu channel my dear students. Here you are going to learn the subjects in the department of ECE and EEE. Both the that is daily classes are going on and weekends crash batches are also going on. Okay and in India's #1 study channels unnana, this is also you can access the subject in different regional languages or the different competitive examinations my dear students. Very very important over here my dear students. Okay similarly my dear students, finally thank you very much my dear students. Thank you.